A guerra invisível. Sua armadura divina contra os demonios. Você já sentiu? Aquilo sensaceo, aquilo arrepio inexplicável na espinha. Mesmo quando está sozinho. Aquilo medo silencioso, do que você não ouvi. Nos passamos a vida lutando contra tantas coisas. Desafios financeiros que esmagam nossa paz, doenças que roubam nossa vitalidade, conflitos familiares que delastram correcos, presos no trabalho que nos sufocam. Mas esse ele dissesse que essas lutas, muitas vezes, são apenas superfície? A Bíblia nos revela uma verdade fundamental, uma que redefine a própria natureza de nossa batalha diária. Efésios 6, versículo 12 nos declara, de forma impactante e inescapável. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as raças espirituais de maldade, nos lugares celestiais. O que isso significa? Em sua essência? Significa que a nossa verdadeira guerra não é primeiramente contra pessoas de carne e osso, nem contra as circunstâncias materiais que nos afligem. Não são os colegas de trabalho, ou o mesmo aquele parente difícil, ou é seu inimigo final. A verdadeira luta é espiritual, é contra adversário invisível, astuto e terrivelmente real. Uma batalha que se desenrola nos bastidores de nosso percepco, moldando pensamentos, sussurrando mentiras, manipulando eventos, e que exige muito mais do que a nossa força humana para ser vencida. Mas quem são esses principados e potestades? De onde vieram essas raças espirituais de maldade? A Bíblia, nos abusola para a verdade, nos revela chocante origem dessas séries. Els não foram criados maus. Eram, na verdade, anjos gloriosos, seres de luz e poder, criados pelo próprio Deus para servi-lo e glorificá-lo em sua presença. Entre eles, havia que se destacava, ser de uma beleza stunning e de grande sabedoria, chamado Lucifer, cujo nome significava portador de luz, estrela de manhã. Mas a soberba, a ambiqueo mais desmedida, envenenaram seu coração. Ele usa desejar o trono de Deus, que ser igual ao Criador. A Bíblia descreve essa rebelião cósmica em passagens como Isaías 14 e Ezequiel 28, revelando a magnitude de sua queda. Essa insurreição resulta em uma guerra nos céus. Lucifer, agora transformado em Satanás. O diabo, foi expulso do paraíso. E, no seu exilio, ele não caiu sozinho. Arrasta consigo turco dos anjos, que se uniram a sua rebelião. Esses anjos que são os demonios. Eles são, portanto, seres espirituais que de servirão a Deus, mas que agora, corrompidos e caios de ódio, são inimigos declarados de tudo o que é sano e bom. Sua natureza é completamente pervertida. Sua lealdade a Satanás, e seu destino final já está selado. Mas como agem esses seres? Raramente vimos as manifestações dramáticas dos filmes, com chifres e tridents. Sua tática mais eficaz, a mais perigosa, é a sutileza. Eles são mestres do disfarce, camaleões espirituais. Como nos adverte 2 Coríntios 11, versículo 14, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Eles não se apresentam como monstros. Eles vêm como sinceros, com dúvidas que parecem suas próprias ideias, com tentáculos que se vestem de oportunidade. Agem na mente no coração e nas emoções, buscando abrir brechas para assumir discórdia, a confuso e o caos. Como essa atitude sutil se manifesta no nosso dia a dia? Muitas vezes sem que percebamos? É a semente de dúvida que plantada em sua mente. Será que Deus realmente se importa com você? Será que Ele é bom? Será que você é realmente salvo? Essa dúvida pode paralisar sua fé, roubar sua paz e te afastar da verdade. É o incentivo sutil é o orgulho e egoísmo. Aquela voz que diz que você não precisa de ninguém, que é autossuficiente, que suas opiniões são as únicas certas.
Isso gerai salamento, auto justica impede humildade, que a fundamental para esse aproxima de deus e dos outros. A propagaceo de discordia que comica com uma pequena irritaco e cresce para uma briga desproporcional. A fofoca destrutiva, a critica mordaz, a semadura de inimizade entre hermeos na fé, na familia, no trabalho. Demonios a durama destinio, pois ela destrói lecos e enfraquece a comunidade. A ocan saco e a apatia spiritual, a falta de desejo de horror, de ler a Bíblia, de ir à igreja, a sensaqueo de que neo adiana, de que a fé é fardo, a distraqueo constante como mundo, como entretenimento vazio, que nos impede buscar as coisas do alto. Els nos querem apáticos, desinteressados de Deus e de nossa salvaqueo. A culpa e condiqueo excessiva. Quando você se arrepende sinceramente de pecado, mas uma voz incessante condena, te faz sentir que Deus jamais te perdora, que você não tem mais jeito, que a sua vida é fracasso. El são os acusadores, Apocalipse 12:10, buscando te paralisar como peso que não vem de Deus. O medo irracional, ansiedade que consome, pânico que surge nada, fobias que te aprisionam. Embora nem de do medo seja demoníaco, a Bíblia nos diz que Deus não nos do exerto de temer, mas de poder, amor e equilíbrio, 2 Timoteo 1:7. O inimigo busca usar o medo para nos paralisar e controlar. Nos deixamos envolver em suas armadilhas quando damos lugar, quando criamos as brechas que os procuram. Els não têm poder para nos forcar. São mestres em nos enganar para que escolhamos querem suas armadilhas. E os estragos que eles podem fazer em nossas vidas são vastos e dolorosos demais para serem ignorados. Reflita profundamente e seja honesto consigo mesmo. Você já se pega com pensamento negativo e obsessivo sobre alguém, mesmo sabendo que não era justo? Talvez tenha sido dardo do inimigo tentando gerar amargura e correr esse interior. Você já se deixou levar pela promiscuidade, pela orgia, pelo uso do corpo de forma que não glorifica Deus? 1 Coríntios 6:18-19 nos alerta que o corpo é templo do Espírito Santo. A desordem sexual cria lecos espirituais impuros. Abre portas para cerdos de impureza e vício, aprisionando a alma e o corpo em cadeias de degradeo. A fofoca, a calúnia, as maldades em palavras, o ato de destruir o reputaco de alguém, espalhar boatos, inventar mentiras, desejar o mal. A língua é uma arma poderosa, Tiago 3:6, e o diabo é o acusador dos hermeos. Quando praticamos a fofoca e a calúnia, estamos, de certa forma, alejando-nos com ele, e essa energia negativa se torna aime para as trevas, corroendo relacionamentos e nos afastando da proteção divina. A treco, o ato de passar os outros para trás, quebrar confiança, ser desleo, enganar para benefício próprio, a desonestidade, a manipulação, a busca desenfreda por vantagem pessoal. Jesus nos chama a amar o próximo como nós mesmos. A treco e a desonestidade destroem os pilares da confiança e abrem portas para cerdos de anano e amargura, isolando-nos e tornando-nos alvos fáceis para a desconfiança e o ataque espiritual. A mentira, a desonestidade sua vida, distorcendo a verdade para escapar de consequências ou para obter vantagens? O diabo é o pai da mentira, João 8:44. Quando menamos, alejamos nossa vontade como dele, e essa falta de integridade nos afasta da luz da verdade de Deus, nos deixando vulneráveis às trevas. O abandono de fé por não sentir mais nada, por desânimo, por achar que a vida cristã é passada demais e não vale a pena, eles buscam nos roubar a esperança e o gozo no Senhor, nos levar ao desespero espiritual. Essas são apenas algumas das muitas maneiras pelas que nos afastamos da proteção divina, cedendo terreno ao inimigo. Cada ato de desobediência, cada escolha que vai contra a palavra de Deus, é uma fenda na nossa armadura,
convite silencioso para a influencia demoniaca. Neo vela pena pagar parver, o que acantis fora de protoceo de deus. O prico e alto demes. One porus o que a biblia e tal clara e incisiva, neo podemos ludus inhos. Nos força e absolutamente insignificant diante do poder desses has spirituais. O exemplo dos filhos de Siva, Ados, capítulo 19, alerta solini dramatico. Els iram exorcistas judias que, observando a autoridade de Paulo, teneram expulso demonios usando o nome de Jesus sem uma verdadeira conexão pessoal com ele. A resposta do acerto maligno foi arrepient. Conhico a Jesus, e bem se quem Paulo, mas vós quem sois. E, emam instant, o homem possesso vancu sobre eles, os domino e os espanca severamente, fazendo os fugir nus e feridos. Uma prova inquestionável, sem a autoridade genuína de Cristo, somos impotentes e vulneráveis ao ataque. A capacidade de aniquilar, de destruir definitivamente o diabo e seus demonios, de pronunciar o julgamento final sobre eles, pertence exclusivamente a Deus Pai e a Jesus Cristo, esse Filho. Nem uma criatura, nem ser humano, tem esse poder. A Bíblia é inabalável nessa verdade. Jesus, durante esse ministério terreno, expulsava legiões de demonios com uma única palavra. Ele neolitava. Ele comandava com autoridade suprema. Ele neopedia. Ele ordenava. Ele tinha e temdido o poder e autoridade sobre os reinos das trevas. Mateus 25, versículo 41 nos revela o destino final. Jesus dira, apartai vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Note bem, o fogo eterno foi preparado para eles. Neo somos nos que os lancamos lá. Apocalypse 20, versículo 10, lemos a consumação des julgamento, e o diabo, que os enganava, foi lancado no lago de fogo e enxofre, onde este o besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Novamente, uma que o soberano de Deus, neo nossa. Nossa parte, portanto, neo e aniquilar, mas pedir ajuda, busca protocolo e seguir os conselhos divinos para expulsá-los de nossas vidas e de nossos lares. Se neo podemos ludus como então nos proteger? Como fazer com que Deus nos blind contra essa influência e essa posse? A resposta está na nossa dependência total dele. E ele quem nos guarda, neo nossa própria capacidade. E Deus, MSU infinita bondade e sabedoria, neo nos dixa desamparados. Ele nos do manual de batalha, principios claros que, quando aplicados fielmente, esse tornam uma armadura impenetrável, capacite inabalável para nossa alma contra as cidas isoladas do inimigo. Então, que são esses conselhos, essas pecas essenciais que compõem nossa blindagem, nossa protocolo eficaz contra o mal? One submisso total a Deus. Nosso cinto de verdade e caraca de justica. Este é o pano partida, a base de tudo. Tiago 4, versículo 7, em nosso grito de guerra, nosso comando para a vitória. Sejade vós, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugir de vós. A submisso é o cinto de verdade, que dá firmeza e segurança a toda essa armadura espiritual. E viver em rededeo, buscando a caraca de justica de Cristo, que protege esse coração e esse consciência de cusicos e condenacos. Quando você se submete integralmente avante dele, você entra na esfera de esse protocolo e de essa autoridade. O diabo neo tem poder, neo tem legalidade sobre quem é servo de Deus. Tu, fé inabalável em Jesus, nosso escudo de fé. Efésios 6, versículo 16, somos exortados. Tomai sobretudo o escudo de fé, como qual poderais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sua fé em Jesus neo é o mesmo vazio, mas uma convicção sólida e poderosa em sua vitória consumada na cruz, sobre do o poder das trevas.
Quando o inimigo lança suas dúvidas, seus medos, suas acusações, suas tentacos como dardos inflamados, MSU em meni coração, você levanta o escudo de fé, e eles se extinguem, sem causa dano. A fé é a certeza de que a vitória de Cristo é sua, e ela te blinda dos ataques mais ferozes e enganosos. 3. A palavra de Deus em nosso coração, nossa espada do acerto. Efésios 6, versículo 17 continua. E a espada do acerto, que é a palavra de Deus. Neo basta ler a Bíblia ocasionalmente. É preciso conhecer profundamente, meditar nela diariamente e aplicá-la em sua vida. Lembra-se de Jesus no deserto. Quando tenado pelo diabo, ele neo argumento, ele usou a palavra de Deus, dizendo está escrito. Quando você tem a palavra viva e eficaz em seu coração, ela se torna sua arma ofensiva, sua espada do acerto, cortando as mentiras do inimigo, revelando a verdade e derrotando suas estratégias. For oração constante, nosso capacita de salvação e força contínua. E oração é sua linha direta como alto comando, e o su capacita de salvação. Ela protege sua mente preso, de confuso, do desespero e de paralisia mental que o inimigo tem em funder. Em Efésios 6, versículo 18, Paulo conclui a desfrqueo da armadura como imperativo, orando de do tempo com toda oração e súplica no acerto. A oração é a comunicação constante com su general, trazendo discernimento, força sobrenatural, e a própria presença de Deus para sua mente para o ambiente o su redor. É a respiração de sua alma, mantendo sua armadura ativa e su acerto vigilante. 5. Sanidade e vigilância. Nosso calcado do evangelho de paz. Andar em sanidade como os pés calcados na preparação do evangelho de paz. Efésios 6:15. Significa viver de forma que não de brechas ao inimigo. É chamado a vigilância constante. Isso implica remover todo objeto que tenha ligação com o ocultismo, a idolatria ou qualquer prática que não glorifique a Deus em seu lar. Limpa sua casa espiritualmente. Dedique a Jesus, ou cada comodo, declarando a soberania de Cristo sobre cada espaço. Crie uma atmosfera de louvor, oração e leitura de palavra, a presença de Deus no lar, cultivada ativamente, afasta toda e qualquer treva. Seus passos firmes na verdade de Deus e na obediência a ele não permitem que o inimigo se estabeleça. No é seu dia a dia, esteja vigilante. Escala o que você assiste, ouvi-lo. Escala com quem você anda. Neo de lugar ao diabo. Efésios 4:27. Você neo precisa e nem pode lidar sozinho. Sua força é limitada, mas a força de Deus é ilimitada. Neo vale a pena pagar para ver. O que acontece fora da proteção divina. Neo arrisca sua paz, sua família, seu destino eterno. O perigo é alto demais. O poder dos demônios sobre sua vida, e seu lar pode ser extinto e diminuído neo pela sua força, mas pela autoridade e pelo poder de Jesus Cristo que reside em você. Escala hoje caminhar sob a luz dos conselhos de Jesus. Viste-se diariamente como armadura que ele te oferece. Peca ele que te cubra como sua graça e poder. Vive em sanidade e em comunhão em como Pai. E observe as trevas requerem, as fortalezas querem. Porque não é sua força, mas a força e a presença de Deus que te cercam. Em Jesus Cristo, você está seguro, forte e livre. Ele é a muralha impenetrável. Ele é o escudo inabalável. Como ele é o seu lado, você é mais que vencedor. E escala a sua. A proteção divina ou o risco custoso. Percorrimos caminho. Entendimos quem são os verdadeiros adversários invisíveis como agem, e mais importante, compreendemos que a nossa força é nula diante deles, mas que a proteção do Altíssimo é tudo o que precisamos. Vimos que a vitória final pertence exclusivamente a Deus e a Jesus, e que a nos que busca refúgio e proteção em seus conselhos, que se tornam nossa invencível armadura.
agora, a pagana final, a mês importante. Eco sua meni coração, porque, enteo, ainda hesitamos? Porque, sabendo de tudo isso, ainda damos lugar ao inimigo? Devemos ter clareza cristalina de que cada uma de nossas acos no dia a dia, cada pensamento que alimentamos, cada palavra que proferimos, cada essa que fazemos, convite ou uma barreira para a presença espiritual em nossa vida. É crucial que tomemos cuidado, cuidado extremo, para não atrair esses demônios para nossas vidas, para dentro de nossos lares, para nossa mente. Neo vale a pena. Repito, neo vale a pena pagar para ver. O preço é infinitamente alto. O custo de uma vida sem a proteção divina, entregue às artimanhas do inimigo, é a perda de paz, a fragmentação de família, a destruição de sonhos, o tormento da alma, caminho de escuridão e desespero. Uma vez que fazemos o que errado, o que contraria aos preceitos de Deus, seja mentira desonesta, a calúnia traiçoeira, a promiscuidade que macula, a fofoca que destrói, a maldade que corrompe, a treco que quebra lecos, a orgia que avilta, o simples auto de passar os outros para trás, nos neo apenas nos distanciamos de Deus, nos de feito aproximamos ao mal. Cada pecado é uma brecha, convite silencioso para a influência demoníaca. É como abrir uma pequena fenda na moral de sua proteção e convidar o invasor. Mas a boa notícia, a verdade que nos liberta. Temos o poder de escala. Temos o poder de fazer o contrário. De nos posicionar firmemente. De afastar o mal e permitir que Deus nos proteja ativamente. De opos dia, através de nossas atitudes. Pense e reflita sobre estas verdades cruciais, pois a sua vida depende delas. A menor desobediência pode se tornar a maior porta de entrada. Você se arriscará? A complacência espiritual é convite para a dormência da alma. Você se deixar adormecer? A cada passo de rico é o pecado. Você neo desafia o mal. Você o convida para se animar. Vale a pena esse risco? A verdade é escudo. A mentira, buraco sua defesa. Sua palavra é sua fortaleza ou sua ruína? O inimigo neo tem pressa. Ele pacientemente espera pela sua brecha. Você o fará esperar para sempre? A paz que você perde um momento de desobediência custa nos para ser recuperada. Você pagará esse preço? A alegria roubada pelo pecado é sinal de presença indesejada. Você tolerará? Cada queixa de amor, cada crítica destrutiva, afasta neos só pessoas, mas a proteção divina que os cerca. Você se isolar de Deus? O orgulho é a raiz de queda, a humildade, o escudo de graça. Qual você escolhe? A pureza de seus pensamentos e atos é repelente para as trevas. Você polura esse templo? O remorso sem arrependimento é alimento para a condenação. Você viver sabe aqueceu? O que você cansa mídia conversas, moda esse acerto. Você não trairá o bem ou o mal? A fofoca destrói três vidas. A de quem fala, a de quem havia dufocado. Você será agente destruico? A treco quebra neo apenas confiança humana. Mas a sua conexão com a fidelidade divina. Você perder essa conexão vital? A desonestidade, mesmo em pequenas coisas. Cora sua integridade e atrai o acerto do engano. Você viver na sombra? A promiscuidade e a impureza neo sal liberdade, mas que dias espirituais que aprisionam a alma. Você se deixar escravizar? A falta de perdão é veneno que atrai amargor e dá lugar ao acusador. Você carrega esse peso? Sua casa é refúgio ou campo de batalha? Suas escalas de definiram. A vigilância é ato contínuo de amor si mesmo e a Deus. Você baixar a guarda? A escala mais simples. Buscar a Deus e obedecê-lo. É a mais poderosa arma contra tudo o mal. Você empanhara? Você neo está ao mercê do destino. Você neo precisa ceder ao mal. Lembra-se, Jesus Cristo já venceu na cruz.
O diabo est deritado, e SCU poder e limitado. SUA parte escolher, e clamar Deus, e viver em obediencia aos conselhos do SCU filio. Neo risca SUA alma. Neo peg parver. Abrace a protoceo divina, hoji. Peca ili ko guy, ko blind, ko fortalica. Faca de suas acos luver, de SUA vitam santuario. Mantenia SUA armadura polida e SUA espada fiada. Pois Vittoria já SUA em Cristo Jesus. Viva sob a sombra do omnipotent. Escala protoceo. Escala vida. Escala Deus. SU momento de deciso. A Vittoria já espera por você. Você ouviu. Você compreendo. As cortinas se abram para batalha invisível que se trava pela SUA vida. Pela SUA paz. Pela SUA alma. Vimos que neo lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Aprendemos que, sozinhos, somos impotentes, mas em Deus, somos invencíveis. E entendimos, como clareza cortante de verdade, que cada escala, cada caos, cada omissão, pode ser uma porta aberta para o mal ou uma moral intransponível de protocolo divina. Agora, o filme chega ao SCU momento mais critico. A trama do SCU destino espiritual está em suas mãos. Você é o protagonista desta história. Qual será a sua próxima cena? Você vai continuar vivendo a mercê das sombras, abrindo brechas para a angústia, o medo, a destino e a destruição? Vai pagar pior o preço altíssimo de uma vida desprotegida, entregue às artimanhas do inimigo que neo negocia, apenas rouba, mata e destrói? O custo é imensurável, e você neo pode arcar com ele. SUA paz neo temprico. SUA família neo temprico. SUA eternidade neo temprico. O você vai erguer cabeça, tomar as ridias da SUA vida espiritual e fazer a escala que ecoa por toda a eternidade? A escala pela vida, pela luz, pela protocolo que so Deus pode oferecer? Este é o SCU momento de deciso. Este é o SCU chamado arqueo. EUT desafio nesse instante. 1. Erga SUA vos. Fecho-as alhas agora. Onde quer que você esteja. Eleve clamor sincero a Deus. Peca perdeu pelos caminhos errados, pelas brechas que você abriu. Convide Jesus Cristo para ser o Senhor absoluto da SUA vida, o general da SUA batalha, o partido do SCU lar. Entrega ele suas fraquezas, seus medos, suas lutas. E ora que a SUA arma mais poderosa, o SCU alarm para o seu. Tu, vista armadura. Mergulhe na palavra de Deus. Leia a Bíblia diariamente. Deixe que a verdade seja SCU cinto, a justiça SUA caraca, a fé SCU escudo impenetrável. Que a palavra seja SUA espada, e a salvação SCU capacite. Caos os pés como paz do evangelho. Esta armadura neo é uma sugestão. A SUA única defesa. You say, free, mute suas atitudes. O para SUA vida, para suas acos, para suas palavras. Eli minus breches. Afasta-se da promiscuidade, da fofoca, da maldade, da desonestidade. Rigida mentira, a calúnia, a treco. O inimigo neo pode habitar onde a luz de Deus reina. Facet SUA vida templo, da SCU lar santuario. A cada attitude de obediencia, você reforca suas muralhas. 4. Comparta a luz. Se esta mensagem toca SCU coração, se você sente a verdade resurrem SUA alma, neo aguard para SI. Curta este video para que o algoritmo de YouTube oliva mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para neo pertinente das nossas próximas missões espirituais. E, acima de tudo, comparta este video com todos que você ama. Como aqueles que você sabe que precisam ouvir esta verdade libertadora. Deixe comentário abaixo, nos contando qual foi a reflexão mais impactante para você. A batalha espiritual é real, mas a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Você não está sozinho. Deus está com você.
Este o esse momento, escala protocao, escala vida, escala deus. A vitória já espera por você.